alafu tunakaga hapa chini tunasema politicians are the worst in Kenya. No, we are the worst. Reflection of our worst. The only people... tuna elect bad people into office because we're also bad people. Yeah. Unaona au ni reflection yetu. Yeah. Because sasa why would someone do kitu kama hiyo? So ni mtu yeye maisha yake iko messed up for the rest of his ever. Jopendi job yako cause me I love my fucking job. Mi job yangu naipendaga design nyingine ya like even nikisikiza audio nisikiko au ni watch video iko anakuwa like what the hell. Inakumess kabisa. Like that fucks with me kabisa. Alafu wewe you're dealing with humans. Yani you can save umtoi anaweza live all life yake akikumbuka because of you. Juu yako. But you can't do that. Why? Because maybe sometimes you're underpaid or sometimes leave the fucking job. Iko Nini. Episode 264. Tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sindio? Yeah, alafu kama una request inamaanisha leo tumepress record. Tulichoma last time. Alafu after kuchoma pia nani akaamua kutuadhibu. Hii Raeli tuadhibu. Je, tupatia 2 shows haikutokea. But unaelewa. So request ni aje? Poa sana. Yeah. So of course kwa wase wengi wale nilicheki wase vile wali notice tumwasetia video na hakuna visuals. Walibaki wameilenga kidogo. So tukasema lazima tubonge juu ya some of the things we talked about previously. Lakini before that pia nakumbuka ulituambia ulienda Kakamega High, si ndio? Kakamega School. Ni Kakamega School. Yes, so since ulienda Kakamega School kuna hii scandal ina happen masaiza Kakamega. So nimemwacha tuanze na hiyo scandal kabla tuingie. Umeniweka tu on blast mara kwanza. Yeah. So nini umecheki scandal ya nani? Ya Halwale. Nimecheki. Bull. Ati Bull ilidedisha one of his workers. Alafu tumsee fulani tukatokea pale na press conference. This is a cover up. This bullshit. Yeah, this kwanza umse alitokea hapo. Anakuanga big wig huko Kakamega. Anaitwa siji Toto or something. Anakuanga tycoon huko hivyo like yani siji kani billionaire already in Kenya. Niko nasikia tuka hiyo. Ana own most of the transport matatus za huko hivyo. So I think ni rivalry yao between the two. Because he's also into politics if I'm not wrong. And do you think proving that bull killed someone is easy? Because me I feel like it's somehow easy. It's easy. I mean that's a bull. Bully kikuwa like haikui politely. Sidhani itakuwa politely. If somebody could like avail photos za huyo mtu. If you see the state of the body like crash like there was some violence. Kuna tu vile ukiangalia mtu vile amekufa you can tell like there was violence in this ama nini. Kama kuna like violent injuries amepata definitely a bull. But kama ni a stab here ama nini then there's more questions. Then bull ilikuwa na kiss. Bull ilikuwa buza Kakamega zikana visu. Basi sasa unajua imenikumbusha kitu moja. Kuna rapper fulani wa Wu-Tang anaitwa Jiza. Genius. Yes. Yusema gani? Stab you with an ice pickle and watch the evidence melt away. Oh damn, that's cold. Hey. So with that in mind, unakunga zile tisho za I know my hip hop. Okay. Easy. So with that in mind, swali ni si unaweza chukua tu horn ya bull na utandike raya nayo alafu seme bull ndio ili like a different horn. Unaweza sema hivyo but bull haikuachangi. Umeona zile video za Mexicans vile hizo bull huko haitakuacha, itakurusha juu, stamp on you. Ingojua so hata ukichukua hiyo nini you have maybe when is serial killer too you will have to dunga mtu mara kadhaa umvunje some bones. But sasa unajua nini tu mara moja na hiyo alafu umake sure memrarua alafu tu make sure to Johansen Oduor is not invited to the village because hapo sasa inachukua expertise ya mseka Johansen. Johansen ndio anajua huyo. Alafu unajua utauliza where's the bull. They'll have to check kama DNA ya mseko kwa bull. Of course lazima iko kwa miguu. Kenya watacheck hizo vitu jo. Sikuwe serious. Bull especially something funny tuko na every equipment like iko ya kucheck hizo vitu. So the question is will they check?
yes especially interest unajua ziko hapo if a politician like nani is involved unajua like there's that high level of politician ule like if he's involved vile wanasema allegedly yuko involved he can get away with it because unless Johansen akuje pale Jona akuje na ubaya akuje like, the truth shall come out atoke vacation yes na I think Kenya hata si mambo politician if you just have enough money it's money or power or both no if you have any of those unaweza get away with anything because I've heard so many crazy stories of just people getting away with like vitu unashanga aje but also just to put it out I think I studied with one of his kids or like sijui kama ni grand kid ama ni mtoi like wake but alikuwa actually nayo jina yake ya mwisho KHALWALE very good kid so he's a good father hiyo naweza put out but when it comes to your stuff your story na vile iko na some elements zenye people don't understand I think autopsy would really like put easy matter into like inaweza settle yote cause a proper autopsy because wanasema he's a good father but allegedly not the only part yenye mimi the whole story mimi ningeamini because hiyo ni culture by the if a bull kills mtu mwenye anaishughulikianga huko they usually stab it I'm not a lawyer from those sides mamangu ni kutoka mbali kidogo nao but hiyo ni kitu na understand the only part yenye nilikuwa nashangaa mbona ni like the body of that guy was washed immediately like after because you ni kutampa na evidence kutampa na evidence that's the only shady part for me so umesikia ati allegedly what used to happen hii riot ilikuwa inapepeta moja mawaifu wa nani kuna waswaga na confidence mimi najua dem akuje kwangu na hizo zote tunasema allegedly dem akuje kwangu aniambia na date politicians with this state ataniambia you have erectile dysfunction yes I have but let me ask you on a man to man level this is a hypothetical nini mtu aki get with your shorty unaweza fanyaje mi kwangu haitakuwa it's not something that to make me go to jail ama kill someone ama nini ama to harm a domestic I don't think life is worth it's not nini kwanza mi ni muoga mi personally sijong pigana anybody out there so mimi I don't think kama nazaenda to any extreme to like do that but I know people who like egos zao zinakwanga very fragile yani ukiingia relationship yake alafu mtoke like that's the worst thing umayofanyia kuna kukana hiyo hiyo grudge anaikambaya sana dem pia lazima jue you're sort of dude najua like kabla before we cheat you need to know if he catches you utajipata langata why is it that these dudes when wanapigananga because of that ndio uchitiwa on most of them wengi wajuagi kupepeta unajua ni mseiko insecure juko insecure auta work on your craft anajua kuvunjana si kupepetana cause auta work anapepeta the wrong people they pepeta the wrong people alafu pia I think kuna a certain level of ego like ile utapata like how why wasiwa rich uhamu wasiwa poor kitu yao like how dare you na saizi atubonge juu ya KHALWALE hiyo yake ilikuwa allegedly so tunabonga tu juu hizi vitu random unakumbuka nini kuna politician moja ule alikuwa in the Uhuru government jo yeye pia tutamtaja ule kuna raya jo ilitokea iko mimi napepetanga bibi yake Raili dead jo Raili dead ngoja nani huyo hatuwezi mtaja jo hiyo utaniambia off camera kuna raya fulani ilikuwa inajidanganya ati na nini wa politician achujinga like wife alafu ka wife kalikuwa kama dharau so I think kuna even a time where they moved into the house wale move into the same house so like how iraya kuna pepeta huo dem kasko wrong ama wife kwa keja iraya jo iko Karen jo ni billionaire au msali umapamba haraka alishindwa is this a cotton plantation mimi hata like even just dating the daughter of someone like mwenye ni politician ni like very hard for me because say wana move crazy for you kufika ile level yenye we ni politician umevotiwa we ni billionaire like how many quote unquote sacrifices umemake kufika hapo hivyo so huyu ni mtu mwenye image yake in the public haifai kuwe messed with hata kidogo so they can do away with you
hivyo tu hivyo. Yeah. Sindi kama ile nini nishasikia ile story ya the emperor has no clothes. Yeah. Hiyo story ile like mama conmen walienda kwa emperor wakamwambia kuna this special fabric where only stupid people can see you naked, like everyone else atakuwa nakuwa amevaa nguo, unacheki, and no one could dare tell nobody the emperor told the king he was naked. Yes, the same way them like I think hata hii swali nilijiulizaga, I think sijui kama niliuliza kwa podcast ile like design kuna semekana Moi alikuwa anaingizaga madem state house Yeah. so nilikuwa najiuliza what if time ya multi-party elections, unajua multi-party kikam first of all wasalikuwa na stress Moi sana. Alafu on top of that one of the things that can relieve you from stress ni sex, sindio? So what if kuna demjo alikujaga hapo Moi akashindwa kustedi? Do you still leave state house? Because kuna information ingine mbaya, you go with it to the grave. Unajua hivyo you naenda now to the grave. Saizi vile Moi ashadedi unatokea hata hakuwa na yes alleged azi Moi ashadedi one of his fimbles si fimbo kuna time fimbo yenyewe iko inainuka ati umekuja state kuna very information yenye iko nini susa hawase wote ni human, unajua hivyo like all these people are human at the end of the day. Akifanywa hivi na dem anaweza kuwa intimidated ashindwe. True. Na sasa siku hizi shida madem ni I gave him, kanaenda TikTok, I gave him and he couldn't get it up. Because I was watching interview Pinky Pinky the porn star back in the days. I was trying to get into her mind. So are you sure bro? Kuona like why how does she possess hizi vitu zote? So alikuwa anasema ati most niggas, you know, they think they are shit, but when it gets to the real action they can get it out. Hapo najua sasa yoni ko like 19-20 yao like who can get nani huyo? So ni alikuwa na ujaipata demanya na macho energy unashtuka kidogo like tulia. Yo ishapenia si wote hiyo. Kuna dem tu wagana huko iko nje iko nini marchia. Ila kuna kitu anaweza ule wezi. Yani with whatever accent she's whatever. But they are many. But there has to be like kuna ile siku tu you didn't have everything going on and whatever, but now try and imagine you are a president, you are a whatever cabinet secretary, you are this level of whatever. So image. Lakini pia nini hii story ya huu msee mwingine kwa accuse Khalwale ni poa as a warning to other people not to mess around with powerful people's wives. Unajua like kama Kenya kama kumes na wife maskini your story. I don't know, unajua Kenya you never know because rich people get away with stuff. So you know there's a bit of bias allegedly because they have like political rivalry. But also always rule out anything in Kenya. Always rule out. So after the name of the guy the caretaker Moi. Kunaitwa Moi. Okay. Na tumetoka kuongea juu ya Moi. Okay, that's interesting. But vile umetoka kusema like you yake of course ni allegedly. But one thing that's not alleged in Kenya is that powerful people and rich people get away with stuff. And apart from that pia kuna professions where people get away with stuff. Yes, of course. Cops for a very long time cops wame get away na corruption till mkapatiwa hii EACC hotline jo mmeharibia. Unajua kuna hotline ya EACC bado hajaribia. Unaona okay personal hata sijui. Unaitafuta hiyo namba. EACC wamefanya enough to make sure like everybody anajua hiyo hotline kweli. Kuna watu wanaijua jo. So siku hizi ati makarao na setiwa. Uko like kinini wacha nangoja stock. Kumbe stock jo ni makarao. But unajua mabeshte yake anakujanga kuretaliate tu in a way. Kuna tu vile karau I don't know. Is it too much power tumewapatia manini? Makarawaga tumewapatia too much power. And kuna kwangana hii kesi ya okay utamseti atashikwa but the worst itafanyika atatransferiwa to another place. Which lakini po wacha ende angangane huko kwa border. Sasa siko na siko pia kitesa ni hivyo mpaka ile time. I think karao kufutwa kazi it's very hard. But sasa kaa kuna wase abuse power yao wale ni worse than makarao of course ni doctors. Doctors in this country misuse their power so much. Wacha tuone jo EACC hotline jo Ian nikaa nimeguza vitu zangu jo wacha ni baki nimeitype. So niko nasema manini wagawana abuse power kabisa. So EACC hotline kwa watu wanaitafuta ni 0729
88881 Yeah. skio so ni 0729888881 ama 0729888882 ama 0729888883 jo kakarao kakiletea za hovyo na hita polisi wengine Unaambia 0729 au wanatokaga mbio jo alafu Personally, I'd rather just settle with them. au scream mbaya kuna time wao litagaza ovyo kuna beste yangu anaitwa Mr. Ri walishaga kwake ni mse ni animator ishia kwake akachukua equipment worth over half a million Unaona vile equipment za atijana work animation from ni- Keja walimtola hizo za ovyo za why you working from the house and you don't have a license alisetia License sina ya kuwa caretaker kokeja? yeah, walimtolea kutukaa hizo unajua kitu alidu aliende watu anaitwa nini apart from EACC aliende sasa aipoa sasa tayari walikuwa shachukua vitu ati anasema karibu apate vitu zake kwa reception ati walijitoa na vitu zake akapata vitu zake lakini walijitoa Alipata everything, si ndio? yeah. Juu hizo equipment zinakuanga expe mbaya. Yes, nakuanga expert. So niko na bonga juu ya doctors Yeah. kuna story moja ile best yetu like and this guy is actually a lawyer. Yeah. So I'm talking to this lawyer alafu namuuliza nicheki best yako alidedi. Sana namuuliza nini limuua? Cause unajua ni set kwa tumemeet na yeye I think at some party tuko tumeenda mimi Zach na tukamitiwa mse so mse he was alive then the next minute amededi so nauliza mse nini ili happen aniambia mse alifanyia operation hapa nyuma ya mguu hapa afu after kufanyia operation wakamshona then alikuwa anaendaga checkups so he went for a checkup like on Saturday and they didn't check if there was anything that could cause blood clots. Shit. So ati kuna blood clot jo ilitoka huku chini kakuja hivi ikaingia kwa pulmonary vein ama kitu kama hiyo afu mse akadedi alafu when the autopsy was done ilifanywa na Johansen Oduor sindio because Johansen alikuwa namjua Johansen akasema this was doctor whatever negligence but now there is no other doctor that can come out and even Johansen mwenyewe hezi come out to testify against another because there's that code of silence so that's the reason why a lot of Kenyans wataenda wakienda kwa ile table and they die and nothing happens. Unasikia stories za ati mtu ameachwa makasi like kwa tumbo blade ama nini kwa tumbo na sayo kulikuwa na enough people in the room to notice. Yeah. Alafu ama mtu ameachwa na nini au changambaka hata bandage unaanza inaoza Unaweza even kuwa operated by mistake for a different procedure. But sinakwambia bro what do you mean by mistake? Yeah. Kuna msailenza kupasuliwa kichwa I think Kenyatta. by accident Kenyatta Yeah, waka notice shit. Si, yeah. This guy is fine. Acha mchezo yeah Aya. ngoja ati nimekatwa kichwa shit sorry Si wewe. it's not you You're a musician. alafu najua sasa hizo painkillers za nini hiyo mess ni wewe alafu sasa so this is sasa tena mimi nalipia hiyo yeah wendo utalipia hizo nini like whatever and kuna hiyo code of silence and it's a very sad state of affairs because it means tutaenda kukiwa na madoctors wale hawajali wacheki alafu but isn't that a result of pressure tunakonga nao in Kenya like become mtoi lazima kuwe doctor yeah juu kama mtoi like akona hiyo hati ya kuwa doctor like yuko ndani because I think tukona kuna time ilifika there's a generation of doctors imekam yenye they don't have that ile care Heart. about ile heart ya care and about love. the patient na love because ukiread stories about the older doctors yeah mtu alipenda profession yake unaona aliingia kwa hii kitu because they actually loved taking care of people na kutata wanaenda on a mission to just in a village somewhere huko Samburu ama sijui wapi they just do like community work nowadays we have doctors who just niko na shift Wako sherehe. ako sherehe but I think like nini Gen Z nafikiri wanaweza change hii story and the reason why Gen Z nafikiri wata change hii story ni hii time watu wameanza kurealize you don't have to be a doctor to make money nakunga sisi time yetu time yetu watu walikuwa naambiwa do you want to get a job easily in Kenya become a doctor that's it so now you have a bunch of doctors who did not want to be doctors. Who are only doctors because it was easier to get a job because sisi muangaliaga like our level for love for what we do mini mse tutakuwa na Ian na random tuko tumeishia funeral ya best yangu madhake na alidedi anaitwa Robo alikuwa kwa episode 262 kwa Saturday watch so tukitoka kwa hiyo funeral naambia Ian by the way tukirecord tusikue tufika level 6 wacha tufikage hapa chini kuna noise ingine naisikia that's the level of whatever we do to ourselves like we are always trying to give keen on out the best product possible niko sure wewe pia ukifanya music it's the same
why can't doctors be the same? But na nikuulize, like is there like a body that holds Iko them sio na KMPDU. oversee? But do they actually like go through, especially kwanza kuna time Twitter there was a doctor who was celebrating doing how many CSs? Yeah. No shade to him or anything, but watu kwanza kumwambia this is not actually a very good thing. You shouldn't celebrate doing all these CSs on people. And then people brought up stories some hospitals zina letanga to some issues na kwambia you have to do CS. Yeah, because they make more money. It costs more. And I don't know if, but nitasema tu on that issue ya doctors, a friend of mine, he's very famous, tasema nani. He had a kid, juzi tu. But before mtu ya kuje, they went for a checkup at also a very famous private hospital. Wakaambiwa your girlfriend is expecting twins. Yeah. So amekuwa hii mda yote akijua tu they're expecting twins. Okay. Only to come later on sasa like tuseme a month, no, like a week to like delivery, akaenda kwa rafiki, kulikuwa na some emergency, akakimbiza the girlfriend to his friend who's also a doctor, like karibu tu. But they had booked to have that other hospital they sort out everything else. So rafiki yake akamwambia, what do you mean you're expecting twins? It's only one kid hapa hivi. So kumbe it's a practice ya hospitali sometimes kudanganya some parents ati mko na twins ndio book for like facility like ya kuketa for twins, and then later on unadanganya either they died or it was like a misdiagnosis or something. Na hiyo umeshalipia like services za ku deliver two twins. E country, I think, like, so everything is second opinion. Like it's being the medical field is being run by like money sana at the expense of like cost of life. Like hiyo empathy tu ya kujua uni binadamu. Because vile tunasema sisi we deal with entertainment. Yes, we're trying to entertain you, and as we try to entertain you, we try to give you the best product possible. If someone is dealing with a life, wanafaa kuchukua job yao more serious than sisi, man. You understand? Like that why? Should be like the inafaa kuwa normalized kabisa. Kama ni kitu inafaa like au ndio inafaa wakuwe na ile the highest moral standard, because una deal na life ya mtu. Your actions on the body of this person is an impact forever. Kabisa. But Kenya, it sucks. Sidhani kama kuna anybody now holding it to account. Like I'm very sure in the US or something there has to be a way wanaangalianga, especially surgeries. Huko wana go through surgeries, wanaona okay, were this done correctly? There has to be an oversight, like waangaliange after every month wanaangalia surgeries tumepiga, were they done correctly? Was there any doctor negligence? How pia utrai kuhide vitu juu kuna hii raya moja naitwa kuna raya mbili nishout juu yazo. Kuna series fulani kwa Peacock inaitwa Dr. Death. So Dr. Death ya kwanza sikumbuki vizuri ilikuwa juu ya nini. Umse alikuwa he used to butcher you. Alikuwa na kuopen up ana kukatakata design nyingine ile a normal doctor would not do. Alafu sasa na hii Dr. Death 2 umse wa pili alikuwa na experiment, anatumia wase kama human experiments. So anaona ukiwa na cancer, si ndio, anakudanganya anaweza kuwekea kiplastic fulani, afu kiplastic ati ni kibayo, it's a bioplastic. So anaanza kurot. You're rotting from the inside. Kuna dem fulani wa I think ni Turkey alifanywa over 300 surgeries just to correct whatever damage this person had done. And they did it for so long that I think after when they were finally arrested, I think they got a very short sentence. And this was someone who committed crimes both in the US and Europe. So it happens also huko, but at least finally it happens. But at Dr. Death in Kenya, what would happen to you? I'm very sure kuna nyingi. And also jumongileyo kuna kuanga na ile psychology test before like unakubaliwa kuwa daktari ama you just graduated then that's it. Because people have weird habits. Should I call them fetish ama nini? Yeah. From like gynecologists to like normal doctors to pediatricians and all that. Kuna kuanga na psychology test wana test mtu wajue okay. Kenya ni as long as umepata A. Actually ukibonga about psychology test. There's a story I was hearing. This was from a chief nurse somewhere. Akaniambia like things they go through pale kwa hosi. Anasema then
ile nini delivery room so a patient anatry best kupush doki kumbe anakuanganifia tu at some point. I think ushaitwambia cái story. Akasema ati ameboeka anataka kwenda home. Bro. Doki? Mid procedure. Bro. Anataka kwenda home. So I'm there like umeboeka. It's known. Is there another backup doctor? They call hata akiletwa hiyo hosi. It was the same issues zenye alikuwa ganazo in a different hospital. So they know where you nini kwa nini mna employ mtu ako na mental illness? Yes. To conduct a matter of life and death procedure. At the end yakopa mpaka akasema alisnap because I don't blame the doctor. I know hapo sisi blame doctor. Yes. Blame bodily employee. Anasema ameboeka atakuishia home. And you know it also like makes me question siku kwange na procedure yenye once like either nurse ama doctor wamefanya like for let's say 3 months they have to, it's a must they undergo like a therapy session because you can imagine what those people see na some of those like unapata mtu amekuja amepigwa ile mbaya like amemesiwa mbaya you are human. Hizo vitu kama soldiers wanaendanga wona wanakuja wanakuwa na PTSD na nini when I'm human there's a way ukiona mtu amenini hivyo itakuaffect and if like mental state yako haiko strong enough kushikilia hiyo nini uta turn into what nani anasema hapo hivyo just inakumess tu hivyo kabisa either unakuwa hata mbaya to your family or nini but I think they should do like 3 months you have to go for therapy. But sasa Kenya juu corruption will they do that? Unajua because even like sticking on hiyo story anasema msee aliboeka akatoka. Another story pia tulisikia ilikuwa pia ikikam to especially hii time ya birth. Childbirth inakuwaga so risky for women in this country that unachikigi vile nimekuwa nikisema like men tumekam tukapata this male empowerment channels zikafanya tuwe ma victims. We are always complaining girls have it easy. Girls have it easy. If girls are not out here giving birth, basically the human population goes extinct. So women are very important. Nature for nature to thrive. Saizi unajua nature ikiamua inachagua one gender sindo inatudedisha kusisi inajuaga we just need one dude who does not hate women and the population nature but nature thrives but sisi so with that in mind like kuna huu doctor huu ni lawyer alituambia na alituambia huu doctor is still practicing till today and there's nothing that can be done about this guy. Ati kuna mse doctor alikuwa nabukiwa na women for childbirth sindio so hii fala inaendaga kucheza golf atilikuwa ikicheza golf haijalishi kaa kuna emergency he'll finish his golf game na golf ni game ingine buda by the time unatoka hapo umechoka kutembea ile kutembea mtu tembea kwa hiyo golf lawn like golf lawns ni bigi ati kuna time mtoyanwe anakuwa strangled na umbilical cord huyu doctor anaambwa ni emergency akuje anasema mtu asiguze patient wangu huyo mtoi mpaka saizi kwani hakuwa na mtu like cerebral palsy but sio inafaa kuwa hiyo ni negligence sina kuambia kuna you need a doctor to testify against him lazima like, lazima like kuna daktari mwingine it's kutestify and there's no other doctor who's ready to testify number one apart from there not being another doctor who's ready to testify ukitaka kuketa another doctor even from Uganda kukuja Kenya kutestify that doctor has to get a license from KMPDU so why unless muacheze doctor from another hiyo ni kitu like unajua that's the only way you'll get a professional opinion that's true. So mtu yako na cerebral palsy yenye angekuwa nayo if this guy angeacha tu game yake ya nini ya golf kidogo tu akuje na apart from huyu mtoi moja ati kuna watu wengine so it's a bunch of parents with kids who have defects because of this one doctor is still practicing alafu tunakaga hapa chini tunasema politicians are the worst in Kenya no we are the worst of our worst the only tuna elect bad people into office because we're also bad people unaona au ni reflection yetu because sasa why would someone do kitu kama hiyo so ni mtu maisha yake iko messed up for the rest of his ever upendi job yako because me I love my fucking job mi job yangu naipendaga design ingine ya like even nikisikiza audio nisikiko ama ni watch video iko anakuwa like what the hell inakumess kabisa like that
fucks with me kabisa. Alafu wewe you're dealing with humans, yani you can save umtoi anaweza live all life yake akikumbuka because of you juu yako, but you can't do that. Why? Because maybe sometimes you're underpaid or sometimes leave the fucking job. You're not the only person who's underpaid. Plus if you know kama unafuatanga hizo like the gestation period, unajuanga ile period, unajua they wanakupatianga expected due date, so you can't be out somewhere far if you have a patient when you're exactly and because they know wanakupatianga like na siku hizi hata zikuangi far wakisema ni like 14th inakuanga exact 2 or -1 ama in the period of 2 weeks. So unajua this period naweza kuwa nimekoliwa by anybody, by any of my patient. And what's so huyo daktari ni wa private, like that's a private, yes. Uni mtu amelipwa extra ndio like akue available hiyo time ikifika. Because if you know you can get away with it, you'll do it. Najua ni kitu moja alikuwa nabongata juu hizi femicide na homicide. The only reason hizi femicides gonna happen is because people know they can get away with it. With enough the money minute you can get away. You know you can't get away with it. The minute unajua ni place kama Saudi Arabia hivi, angalia the amount of ile utahangiwa kwa streets. As a foreigner hautafanya rapists in Kenya just wako tu like wako tu because they know if I pay enough I can get away with it, and in fact I can continue doing. The same story na ule Epstein. He continued doing it because he knew he had rich people in his pockets. And he could pay away like angelipa his way out of jail anytime. And that's the same thing, but in Kenya hata mi kwangu it's worse because now at least huko kuna some systems zinawaka. Hapa hivi if you pay a judge enough unaweza fanya the worst you can think of and you'll get away with it. Takwa there is no evidence. Like by the ile story ya Shakahola ule mtu iliendaje ama bado tu he might get away with it. National kipostoniwa. In my eyes you open and shut case ama hiyo ni kitu sini kama ule preacher alikuwa US alikuwa ndo nani kitambo alidanganya watu wake wakakunywa cyanide ile 70s. Although alikufa pia yeye alikufa alipeleka Guyana man wakaanza community mpya then wakakunywa cyanide. Anaitwa nani mseko na ka Asian hivi mse cause pia kulikuwa na David Koresh ule alifanya kuna Koresh tena wale watu wakachomeka walijichoma but inasemekanaga nini a lot of the women and children were trying kuhepa, so pia FBI pia escalate the situation, so FBI played a role in hiyo massacre wali escalate alafu pia hao pia wali nini, so kumekuwa na hizo, so religion nakwaga tricky sana imekuwa na hizo, but sasa unajua tukihepa from religion tuna come to science and now we are dealing with doctors that we expect to kuwe na a certain level of doctors because nilikuwa na have hii argument na msee like one of the Iko Nini fans kwa comments not an argument but ali comment nikasikia kucheka, so tuna discuss Mongai Eve na Trevor tunasema at their prime they'd make over 1 million shillings a month. Wewe una dispute your fact? No, YouTube pays like crazy. Msee iko kwa comments hana YouTube channel hana nini yuko atini wango the fact you think they used to make that is laughable. I'm like Buddha hisi KTN ama NTV watu wanalipwa hapa hivi. You know why wanalipwa hivyo? Cause one their videos are longer, two they upload way more. Hata kipata 100 she doesn't even need to get 1 million views. 100,000 views on like 3 videos in a day and that video is like 30 minutes. Na nadu hivyo 30 days walikuwa na do 30 days a month cause kwa YouTube $1 million bob a month is slightly under 10,000 USD. Ni pesa kidogo kwao. MKBHD not wanna get over 200 an actual 1 million 1 million USD. Na watu kao ndio walifanya wanakubali wanaendeleza hiyo culture ya ati only doctors are the ones earning. Young kids out here are getting way more money from Spotify, from YouTube. So at their prime, yes. In fact, kuna na tujiongeza ads walikuwa na Odibets, walikuwa na Odibets, walikuwa bro at their prime they were getting way more than $1 million bob a month. Way more. Say that so someone in the comments and like wale wako tayari bado na hata tujaenda kwa nini hatujaenda hata kwa ads bado hiyo tu ni hizi adverts zenye wanarania kwa channel yao hapo hivyo. Hatujaingia kwa Odibets tuingia now you also have to understand like because I'm in the industry too. There are people who pay them to interview them for clout. Okay. No, si atu wanakuja tu kwako tu like you'll have to be really really big for some of these
nini watu wa nini kukuja Kwako. kutafuta Yeah, kutafuta yeah. but most of these other stories unakutanga tu like they are paid kujini interview like watu wane naongelewa sana yeah so si lazima uende kuchinja watu nini inaitwa kuchinja watu inaitwa hii place Kenyatta whatever at least even try content creation around being a doctor like if I was a decent doctor this is what I'd do and don't deal with humans. Hiyo ni challenge. There should be a doctor who should come up with content about like being a doctor. Sijaona in Kenya anyone mwenye amefanya hivyo. So try your story ni Dr. Rain. Lakini mostly ubonga juu ya kuzia he's a pediatrician so he just talks about kids okay. And he does a very very good job. Yeah, because mimi naona majuu madaktari wanafanya kitu and it helps you find your work fun. Unaona? Ndio usiboeke ati mtu yako mid anataka kutoka kwa katikati and then unaboeka unaenda home. As vile usemaga like love your job you'll never work again in your life. True. Ona umselko naitwa Jim Jones. Jim Jones, yes. Jim Jones. 900 people Jim died. Jones. Yeah. How many? 900. Yeah, what all is a poison. And most of them were kids. Ethnically most of them were blacks. Sisi na religion si ukashikilia. Bro, what's up na sisi na religion bro? Like hata mimi napenda Mungu lakini see to that extent. Bro, unaona tu some men wanaambia huku nje tu piga praise up na pastor. Old guy anapiga yake. Unaona clips za ule nani? Chief commander. Aitwa nganga ama mchukuleo kanisa ka social experiment ule nini I think he does it for comedy and people pay him like so much money. Kuna time anasema nataka 1,000 alienda like 500k unajua hivyo. I hope with 500k I'm a big fan of whatever he does. Kuna clip tuliona ati ama pastor wa majuzi anakuja Murang'a na pastor ako Murang'a anasema ati oh my god si okay Kikuyu Ako busy. But you nilika notice like why are you kwa nini ongelesha kondoo ina naki? Hey bro, blacks na religion. Hadi kulikuwa na story li break hiyo ya huyo pastor wa Nigeria ndio TB. People were still denying about kuna watu wanamtetea bado in the comments zua hapo hivyo like open your eyes kidogo uone okay kuna element of truth in whatever this is going. Kuna mwingine I don't know if it's true or false but kuna mwingine dem fulani pastor inasemekana sasa yo he'll was through unamchapa anasema nini yake ati vajeje yake ni cleansing. Kuna hiyo story I don't know. We live in the era of fake news so I don't know how true that is but afu utapata naipenda kavu jo so umepanga line bro unaingia ndani ya hii una bust the nut in the pasta okay alafu na deal with other nuts your blessings shall come. That's how nature intended your blessings shall come. Your healing will come. Yeah, come for your healing. Come on. Hey bro, literally why can't we as blacks ask ourselves the people who actually brought hii stuff kwetu wanaiditch sahi si tunaishikilia ina nguvu and then people who ruka na ile hapana there was Christianity was in Africa before toka hapa bana ile anani I mean there's ile aska toa hiyo injili hapa toka hapa I mean hata kama ilikuwa sidhani kama like teachings that Jesus only were intended to like mass control. I think to this point religion is just a tool for mass control. There's a prime documentary about the Mau Mau. I just stumbled upon it. You guys just check it out and see how religion was spread. Used. Okay. Yes, walikuwa naiko in concentration camps. Ukiambiwa ati now you are trying to put you against the barbaric Mau Mau. Because Mau Mau were against like this is not a clothing, this is not our nini. So walikuwa naiko in these concentration camps. Na mnaambiwa msome nini by the gun. Wana vile saizi kila mtu like ukiambia gawa say this thing is not true haikuwa like, tafadhali hata sasa unaweza zushia kwa comments azizi iko nini wasomezoyaga kuna moja tulifanyaga like the first time ile tulifanyaga like a really show ya question religion ilikuwa na udem Nyardudha Atieno vile tufanyaga no dem
I noticed like people have started unaona tu kwa comments there's the No, occasional the newer there's the occasional generation, guy yeah. who gets obsessed mpaka nakuandikia ukienda inbox yangu kuna mavas mse iko hivi alafu akishamaliza hapo chini ako invite me to the podcast Hey, huyu anaweza kuja Biblia na kutandika nayo. yeah so because ile But za- mimi me I'm not religious. I don't consider myself religious. Mamangu akiona hii ananinyonga. But It's a safe space. yeah, yeah muchukulia like there's God. yeah okay There's God. Me siwezi kuwa atheist. Like nikiangalia around, I don't think I can be an atheist. There's God. I like teachings of Jesus na nini, but I don't let them ifike place yenye inani control okay the way I think ile exceedingly kabisa. Kuna tu morality fulani mtu unakuanga nayo, I find religion ikuje itake over that part. Unaona? Cause unaonanga like kuna utoka uluyani hakuna vile unaweza doubt there is God Jehova wanyonyi is Yes, just yeah. there na you go Yes, God Yesu watongare. Yesu watonga so tuna understand bro nikiangalia around I don't think I can never be an atheist. I've tried but nah. I don't think so. so nasema nini the only time una draw the line is when nini ule female preacher pia akisema come one come all. Sasa hiyo ni nini hiyo bro? Everybody will be healed basi. Yeah, so kuna nini but Wanya watu. it's the whatever it's the world that we live in Yeah. Miki naweza sema nini naweza taka sana like especially watoi because you can never teach an old dog new tricks Yeah. but any kid who wants to be a doctor right now Do it out nataka of heart. I spend even a day with like artists who are very good at their craft If like if you can get an opportunity to hang out with wasi wa sauti soul ama hang out with una understand like we just hang sleep out in studios. uone vile tunapenda Unalala hii chini kwa floor juu Yeah. you haven't finished that one song. because you want that perfection Yeah. so now try and imagine with treat product una put out there like a patient like uko precise Whether it make it or yote. not, whether it a songa ama it a songa, every product has to like go through ile meticulous check. yeah Na even though I think doctors should also hold their profession. yeah but itafika level saizi kuona wakiama politicians unachukua insurance ya Johansen Oduor will do my autopsy ifika level tujo Sorry to saizi drag you back kwa hiyo story ya nini ya mahosi. yeah See, there was a case I was telling you that was thrown out that was supposed to regulate the prices of medicine across all hospitals. okay I think ni hizi maboard zao za doctors hii ndio ilipeleka that nini. hiyo KMPDU yes. is a very bad organization Yes. like Because I the don't only know thing why. utetea ni salaries I don't Hey, know hapo why. wanakuanga take. And you know they are fake medicine, by the way. yeah Kwa chemist. You can just buy stuff Skuna ati sijui, upone. wanakuanga na tia. and they know at in new supply maybe it's something but they've contaminated it so much because hata unaambiwanga do you want generic kama do you want Yeah. do you want to do this yeah, but generic kuna- mostly waga from India Yeah. like India have done the cheaper version of that very expensive drug that's Yeah, one of the yeah. reasons why India they're imefika nini the level imefika but saa there zingine hata they do not even have effect on okay, so unapata like some hospitals being charged for painkillers okay but sasa wacha nini Yeah. watu What's wrong with watashindwa regulating like medicine across hospitals? Like kuna vitu zingine tu nafaa zikuwe tu like humanity should just come in. Unaona? yeah Hizo inafaa tu zikuwe tu like wacha tutoke hapo tubongejua vitu tunajua kuna kadaktari amejamnazingile mnaongea so wacha tutoke hapo tubongejua nini so kabla hata tu nini history ya TikTok na Universal Records unaichukuaje ile Universal Records wamesema TikTok watu wako allowed kucheza any Universal Record music on TikTok what people don't know content creators, at least in Kenya, content creators don't get paid by TikTok. Maybe uambie ile tap on the screen send lion sijui what hizo hiyo ndio ni mtu amekutumia do directly. But now artists get paid by TikTok, actually pretty good. okay Like my music is registered iko distributed na company inaitwa Ingrooves on behalf of Black Market, on behalf of me. Now Ingrooves was acquired by Universal. So hiyo ni njia tu ya kupata more money. So instead of fighting TikTok na ni kitu sasa ni wave sahi, we'd rather have them license our music to them
anytime music yetu inatumika huko they have to pay us, we pay our artists. So hiyo ni kitu fiti kabisa, and I think hata itakuja very soon to Twitter, because Twitter doesn't currently, I don't think it pays like content. So icheck ya TikTok kukujaje, like what happens, like let's say someone randomly, because the way these things happen is someone random somewhere decides to dance to your song, it goes viral, everyone decides to do the challenge. So now what's happening, every time ina happen, like do you get some level of payment? Yeah, every time that song is used, every time na inatumika. TikTok wanatengeneza do aje in the process? TikTok I think ama wanatengeneza do na app store ili like every Android app store na actually sijai understand us juu hata uwezi eka ad TikTok. So I think mostly they sell your data. You, that's the only way they sell your data, and then easy companies zinazajua like this user anapenda blah blah blah. It's just data mining for them. Because I'm guessing China, because China ajali juu hiyo. Ajali, because that, I mean, they might try to understand how TikTok actually makes money. I don't know. The app is free, they don't do ads, and they actually pay music yenye iko huko. Okay. It's the same thing na Instagram pia. If my song is used, ukionanga app yenye kuna unaweza search for a song, itoke hapo jina yenyewe na nini, that app is paying to have that song on their platform. Okay. So Instagram, TikTok, they all play. So like if I post a photo and like with the request, and then I put one of your songs. Umenipatia ka coin hapo hivyo. Okay. That's good. And unajua vile tumesema usikuwe daktari kama utaki kuwa daktari. Do at least try kuchanua say the other ways to make money than experimenting with human life. Because also kuna life moja hivi. Alafu kwanza hata imenikumbusha kuna story moja nilikuwa nimeskip, atakuwa tumebonga juu yake. Unajua vile music na watu ukiwa successful sana wase usemaga wewe ni mtu wa Illuminati, unajua hivyo? Alafu nakunga kuna time Magix Enga, who's like one of the best producers to come out of the 254, alikame up na hiyo story ila amejoin, alikuwa ametry kuniniwa na Illuminati. So wacha tuanze na hiyo. If the Illuminati was to approach you, wakuambia jo Vic West utakuwa una have breakfast na Kanye West, what would you do? Every man has a price. Nisema hivyo, siwezi kuwa righteous. Kila mtu ako na price. But kitu like learning a lot about the music industry and just reading stories nyingi na nini, what I've come to understand, there's a level of notoriety, there's a level of success. Sidhani kunaweza fika kama umefanya some weird shit. In this industry nini, the way like wajua ukiwa ndani una hear this and that and nini, there's some level ukifika ukipita hapo nje mtu ana faint. Unaona there's some level hiyo ukifika shit ile celebrity culture hivyo. There's some things you have to do, unaona. You have to be some kind of either weird ama sijui nini. Some get there by pure hard work, ile tu mtu wako obsessed na work yake vibaya to the point of hata ana any meaningful connections socially. So I think your story unasikianga tu ati I sold my soul to the devil nini. The devil itself is music. Because you sell your whole life to it. Like kama mimi sijaona my mom sijenda Ocha for 2 years. Najua that is me just selling myself to like music, unaona. So I think that's the level. Unakuta umesell so much vitu na go around you don't even pay attention, because all the time you're either in studio, you're either in an interview, you're either performing, you're either writing your next song, hivyo tu. Like mimi fika place tunaweza kuwa tunaongea nawe hivi but nasikia some sound and then nasema I can sample that. So we are talking about mind yangu haiko hapo, me I'm thinking about the next song I'm going to do. Kwanza ni talking of samples, umesikia sample ya nani jo? Hiyo sample inani maliza kichwa jo. Hii sample ya Nyashinsky, hii ngoma yake utanizoea. Sharp in F minor. EP mpya ametoa. Wallahi sijisikia EP. Ni kuna kichant fulani kinani sound ni either Masai, it's from one of those cultures, either Masai, Turkana, Samburu, Rendile, whatever how. And that song, najua the way I'm obsessed with that song. Like it's and by the way Kenya wanapenda sampling
tunapenda music that samples something. So I don't know if kama familiar. alisample ama he got someone to actually do the chant. Yeah. But that song came out perfectly. I think niko na enjoy say I've listened to that song. The only person who listen to your sharp in F minor more times than me ni Nyashinsky Jwali. Lazima angeisikia ikimastariwa ikifanywa. Sayu hata umemsurpass. Most artists we don't listen to our songs sana. Yeah, because Ian anajuaga like when I love a song I listen to it so many times. Repeat mode. Like hiyo ngoma nimesikiza mara mob and every time I just listen to it the beat was fire, everything, the lyrics like say like bars. Nani Sedo is a very very I don't know yendi who handle sijika yenda ameproduce hiyo cause sija get time to go through the EP. But yendo music director wake. So Sedo ni mbaya. Sedo ni mbaya kabisa. I wouldn't be surprised kama ni yendi amenini. But now back to Illuminati. Reason kwa nakwambia jo Illuminati ni kulikuwa na hii shock as men attack and hack their alleged Illuminati brother to death. Alafu so history will happen Kilifi. 2 brothers reportedly murdered their sibling in broad daylight. Yes? On suspicion of his involvement with a secret society, the Illuminati. The victim, identified as Mwalimu Charo, was subjected to a horrifying ordeal orchestrated by his brothers, leading to his tragic demise. And this is where now muaga anti-superstition. Because superstition do itafanya uangalie success ya mse useme alifanya kitu. Blacks tu kuanga tu hivyo sijimbona. Like we always think your brother's success is based on some witchcraft. Hakuna tu ile mtu wenyewe aliwaka hadi akafika hii point hivi. And then people throw around the Illuminati. Yeah, wanaitumia ovyo. Illuminati sini the illumination, like even the society itself vile inexist now. I think at its purest form. It's not an evil reading society. about, because I do a lot of reading on these secret societies na nini. Reading about them there's nothing supernatural about them. A bunch of powerful people wanakuja pamoja na wako na collective interest on something and then wataki mtu mwingine infiltrate. Alafu wanajiplace in power, alafu wana run things like the US. The country was formed by Freemasons. Walifukuzwa Europe because Europe at that time was being ruled by the Roman Catholic Church. So the Roman Church ilikuwa naangalia kwa suspicious. Nyinyi hatujui mnafanya nini na mnakutananga nini. They were chased from there. Migrated to the US. Hiyo time USA watu walikuwa wamekuja but it hadn't formed into a country. So Washington, even the founder, alikuwa a Freemason. So they came together. That's unakuta hata the dollar bill nini ziko na symbols zao. I don't think ni watu superstition nini, ni watu walikuwa na collective nini, walikuja waka create country yenye ili separate itself from religion. Unaona the Illuminati tena ukiangalia they had interest whether they are good or bad. Ni kama tu mimi wewe na bro tukae pamoja tuseme sisi tunataka hii Nairobi kuange hivi na hivi na hivi. We recruit more influential people, put them in places of power. Unakuta tu laws fulani zinapasiwa tu zenye sisi tuna agree on. Unaona na mostly kitu fani ni waga pia as much as zina benefit individuals zina benefit the common good of everyone. Na kwa laws zingine zile so as amededisha bro yao and now they're going to jail for the rest of their lives. This is probably they wanted a share of his wealth because now you're going to jail. Something kama hiyo. So walikuwa naona like unajua wanaona like walikuwa naona they can get away with this crime based on atiumse alikuwa natumia. Of course si Illuminati. He come to local umse ni mchild. So unaona ni kama kimnini hivyo maybe I think walikosa audience at the act. Bakini hao wawili wameperform. So that's murder. Now they're going to jail. That's murder. Hata ungekuwa na reason, hata ungempata kwa uchawi yenyewe. You've killed him. There's no law. Si uchawi ni religion in a way. There's no law prohibiting him from conducting uchawi yake. Piga uchawi yake. Rituals. Hizo rituals zake. Hakuna law in Kenya na inamforbid kufanya hiyo. Hii kitu moja nishasemaga iko nini like mara mobs kabisa na nenda kuirepeat saa hizi. Uchawi si real na reason uchawi si real ni moja kabisa. Ni region gani hapa Kenya tuna respect for uchawi kabisa? Kisikia tu. Taja mbili. Kuna mbili zinakuwa respected kabisa. Ukambani? Yes. Wacha tudili na Ukambani kwanza. Kama uchawi ni real na wewe ni Kalonzo, haungekuwa president wa hii country. Hata nimechachisha.
ningekuwa nimechachisha design mngekuwa Ruto mnamezia akiingia pale unamtumia akinua mabees. Ruto akinua Penn State House anaona nyoka anatoka mbio anasema, the president has lost his mind. We need like hii country ingekuwa tuna president wa kamba wote yeah. Ni mbona strictly hiyo wa chawi Kamba. jaitumika tu like kufanya something Some- warning to okay yenyewe. Yes, this has happened. It only affects watu kidogo. Kwanza poor people especially Exactly. poor people it affects poor people. Mi ningekuwa na salimia mse wa treasury. Ananipaya do zote Yes, nakwambia mse kama ule njoroge ule. Joroge. Yeah. Angekuwa nakujanga kwangu. anafungua bank account Anakujanga kwangu every day na gunia. Taniambia tu Ata you won't take notes. nikisota. I don't think kuna uchawi. Nikisota njoroge anaanza kuona manyoka. Nikuulize vile wazungu walikuwa I nakuja need to pay Afrika, Macarius. wanapata hizo sanctuaries hizo altars zetu so walikuwa nazichoma Leo alikuwa zichoma walikuwa zote. nazichoma nazibomoa mtu mzee fulani maybe anakuja anamwambia nyinyi kesho amko Kesho wako bado. wako hapo wamejenga train hapo hivyo Yeah, ama it's Superstition. either that ama ukambani yenyewe ingekuwa inaangalika yuka. Yeah. Ingekuwa ina mirage nini Silicon Valley. Hata nyoka zingekuwa zimehepa huko. Yeah, jo. Hapa. Ile nyoka zinavuruganga ukambani. Ziko iko nene. I think what people consider uchawi ni science hawaelewi. There's a funny story about Columbus. Vile alifika huko the Americas. Yeah. So ile time alikuwa anataka kusail back hakuwa na enough food Yeah, na remember that. na Yes. supplies. Sasa akaambia ase nipeni food yenyu na supplies ama Kesho. Mungu wangu atazima atazima sun. Kesho. Yeah. Kumbe yeye alikuwa anajua eclipse inafanyika kesho. Akasema uongo. Kisha ikafika eclipse ikafanyika. Sasa akaogopa kampatia food yao yote. True story. Alafu akasaila wewe akamwambia ati mgoje kidogo itanyesha. Atiki It's a passing superstition. glance. Wewe imagine. Superstition versus Ama if you could go to an uncontacted tribe. yeah. Ufly drone tu hapo. Unajua wasa watakuworship bro. Wataona guy huyu jamaa alikuja hapa na drone hivi na kitu fulani inatembea juu yake piga kelele. Why describe supernaturally, unaona? Sasa unaona like nini like our ancestors. Yeah. Ile ilifanya wapapatikie nani ma missionaries. They came smoking pipe na nini. Bro mtu breathing anatoa moshi fire. kwa mdomo. Yeah. Shoes. So nakwambia like Ai. when you think about it, it's a very sad state of affairs that mtu anaweza attack brother yake because brother yake iko a little bit more successful na believe ametumia something else, not just pure hard work. Because hizi vitu just inakuwaga pure hard work, inakuwaga ni pure sacrifice, inakuwaga ni whatever before someone reaches that level. Alafu the world has changed. So unapata ubro hao because I think alikuwa na barber shops na something na borders. Utapata alikuwa ameget like a few clientele wale amewalock chini, they respect him and they what because hiyo pia usaidia people respect you, but now that happened. So but saizi nataka sasa tubongejia music. So but kabla tubongejia music wacha tuanze na life, like personal life. So kwa wase wametusikiza saizi wamesikia tukisema that Vic Western anatoka maside za western. Hizi na west ni juu ya western kweli? Ni juu ya Kanye West. Okay. Your hero. My inspiration ni Kanye West. Yeah. But nikaona ni fiti juu sana toka western side of Kenya, nikasema inaweza kuwa double. Okay. So born and bred? Yeah, me grew up Nairobi sana. Born and bred in Western Vihiga County. Yeah. Oh, okay. Alafu nilinotice like last time tukibonga uko na bonga sana juu ya mother. Yeah. Buddha alikuwa in your life? Yeah, Budango alikuwa in my life, but he was constantly working sana. But unajua like that's the life of a man. Yeah. Me since childhood sijai feel like nimekuwa neglected na yama nini. He had to work to provide, so hakuanga home sana most of the time, but very loving, very caring dad. Yeah. Okay. Ni vile sasa like una grow up na mother anakuambia and so like you're raised less strict. Okay. Yeah. But at the same time just respecting your dad and all. Yeah. So family watu wangapi? 3. Okay. Me second born. I have a first born. First born boy dem? Boy. Okay. Yeah. Second born wewe? Third Me born? I love third born my sister. Okay. Amwechana gap ya? Yeah. Bro mbigi amekochana how long? My big bro aliniachana 3 years. My sister aliniachana 5.
umemwachana 5 sorry Okay. nimemwachana 5 nimemwachana 5 okay she's okay. in second year Mm. Sijikan second year ama third year sorry Gloria Okay. yeah but she's in campus right now Yeah, so kila mtu ameenda uni except wewe ndio uliamua a different path. alianza kupasu universal records really Yeah. pursue universal records na TikTok Yeah. yeah but actually my mom saya amebambika mbaya Yes, kuna ile Kusema- nini sema wewe sema ndio kijiji huko hivyo ulinenjoy vile nili quote rapa fulani hata nikukotia mwingine cho ni graduated from the UNI varsity from the UNI University kali Yeah, kali yeah, university kali but sasa kuna ile UNI like Yeah. wacha tuendelee so wacha to go back to time growing up so me grow up huko western sisiki ukiwa na kale ka accent ka umundu kumundu so kwani juu sisi ni wale watu ulisoma wapi? mmefungiwa kwa nyumba tu msome okay sisi ni wale mnatoka tu nje kidogo and then most of my cousins walikuwa from Nairobi so rule ilikuwa if you perform well you go to Nairobi for 1 week then come back okay so number 1 ndio report go. Nairobi Tembea huko hiyo time nakuja na mi kwa kienyeji kidogo nakuja nashtuka naona buildings bigibigi na bambika yeah sema until we meet again na hivyo so okay. mostly we were in the house and then sisi we were introduced to tech mapema even though we grew up in like Ocha. shags nini mi nakumbuka nilianza kutumia comp nikiwa 4 years there was TV so mostly my social life ilikuwa nini na movies music na just having tech around okay. yeah. So mother alikuwa nadu mother alikuwa na biz tu yake she studied computer pia stuff na comp so akaanzisha tu mabiz zake hapo hivyo okay Buddha is in the forces actually mpaka saizi mpaka sahi okay that's good bana kuna bonga na and that's why he was moving a lot nini so but very caring hata ungejua ni mtu mkali ama nini very 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 good okay but musemaga you ukalia parents will depend na economic level like it's yes you'll find mom ni mkali you'll find but a few sema like I'd rather parent mwenye mkali and then at the end of the day they still show you love ile nye atanichapa nionyeshe you did something wrong but later on anitie food aniambie you have to eat kula. ama we are going out ama doing something no set ule umepiga tu mtoi kila time umekuwa tu strict there's no love umemshow and then ana grow up kuwa messed up ama damaged kustokin of you menirimind jo threat moja tuko tunapewa sijui kama nyi ulipata hiyo threat kusaa mimi unajua ni come from poverty jo so see one of the threats kwa tunapewa ni wewe leo utakula easy si ungepigwa na bado ukule of course mother angeacha tusinini but kulikuwaga na hiyo threat leo utakula mpaka unaenda kwa kitanda unalia unalala then atakama kuamshe kwambia wewe kuja ukule so it was such a common threat growing up and it shows you like poverty levels because unajua mtoi ubabini haezi ambua leo utakula because food is never hajaiweka to that level disclaimer misi wa ubabini ile so okay so primo naitwa lienda Catholic school fulani hapo into St Francis then but prior to that mi nilikuwa naenda to public schools public. In fact my sister ndi alienda to private me and my brother just went to public schools anytime walijaribu kutupeleka private we were atunge fit in ilikuwa too strict for us either I'll just fail nakumbuka hiyo St Francis I went hiyo Catholic it's a private Catholic kind of I think ina gava kidogo lienda huko nikaona it's too strict kuna mnenda sijui mamisa manini so nilifail nakuwa class 6 something again nilifail nikarudishwa tu public school ended up passing vizuri kabisa because nilikuwa napenda sikuwa itaka kwenda boarding school I never wanted to go to boarding I just niende shule nirudi nyumbani so I just went to public schools alafu sasa musical journey yako ikaanzia seko seko so seko ulienda seko gani
Kakamega school. Yeah. So kuna Kakamega High na Kakamega School. High ilitoka hiyo shule ni kubwa excess. That school is bigger than some of the schools mnasikianga huku nje. Like in area in terms of like space nini. It's really 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 big. Yeah. So I think the then principal Minishi alianza kupush your idea that we are Kakamega school, especially after tulikuwa into like national schools. Alianza alitoa the high. Cause nani alienda the same, sindio? Ugutu. Ugutu, Paul Ugutu. Before vililianza like I think vililianza ilikuwa inaitwa GASC, Government African School Kakamega. I think it was for Africans mainly. And then ikachangewa to Kakamega High School. And then Kakamega School. Cause Ugutu anasemaga alienda huko juu ya arts like alikuwa ameexpeliwa chuo yake. Then moja I think ni head yoyo chuo ama deputy alikuwa amemonaga akipa perform. Akampata tu hapo akienda home. He's called Oliver Minisha. I'm very sure ni because he was also the drama teacher. I think it must be. That's the same coincidence. And na kitu tunapendanga na Kakamega, everybody got out of that school with something. No. Ka ukupita like kungeenda Kakamega and you didn't get out with something, when I says like I don't know, because you would go there, maybe you're not good in academics, go into rugby. So many of the rugby guys walisomea huko. Going to football. So many of the guys in football walikuwa huko. Going to drama, actors. Nini mi nikapata yangu music huko hivyo. So ilikuwa a well rounded. Spenangi tu shule yenye unasikia tu 100 days. Nini. So I mean it's not bad, but there has to be a balance. Nani tena alienda Kakamega High? Ule unajua? Kakamega School. Najib Balala. Okay. Rafton. A bunch of other important people when you see wajui mostly kuna some nini alikuja huko. Some surgeon ama nini big Africa. He went there, but there's also this player wa Kenya anaitwa Ouma. Marcelo anakuanga na nickname ya Marcelo. He's playing in Switzerland ama nani. Actually yeye ndo niliaipata najua utaona niliaipata my first and only suspension na yeye. Tulipatikana Complab. Yeye alikuwa anacheza FIFA. Mimi walikuwa na watch movie I think. Mimi na make beats. Okay. Cause ulituambia juu ya vile ukiwa hapo Kakamega School ulianza kupatiwa key ya computer lab. So acha tuanze na the love for computers. So love for computers nasema came from my mom. From your mom? Yeah, straight up. Why was your mom that futuristic? Kwa nini nafikiri alikuwa anajua this thing is important? Maybe like I don't know, ni babu yetu alimpeleka kwa hiyo nini and then she fell in love with it, akaipenda tu kabisa. And see, like I told you, even my first bro is software engineer. So hata yeye tena ilitoka tu from hapo. Okay. So my mom used to have like teach people how to use computers, because in the mid to late 2010s comp hazikuwa as prevalent as they are right now. Mngekuwa na comp kwenyu nyinyi mko na kitu nyinyi. So that time my mom was teaching, she had a cyber cafe nini. So hapo ndio tulipata the interest. So milianza kucheza na kina paint, ma games manini mapema. That's where the love for computers really come. So hata mimi before ningie high school nilijua nitafanya computer studies. So na how do you find yourself ukiinstall bit nini ya bit like unajua cause mimi nakumbuka the first time niligusa computer nilikuwa na walikuwa wameinstall NFS, so I was just there trying to nikicheza nini alafu napatikana na zima monitor kwa sijui asisi sasa ilikonga hiyo ndio reward. You've done your chores, umefanya homework yako, tumia comp for an hour. Ndio ilikonga reward yetu. But I remember in form 2 nilirudingi tu home. Nikapata my brother alikuwa ameinstall hiyo software inaitwa LFL Studio. Hakubambika nao sana. So akaniambia kuna hii software tu mpya hapa hivi but mimi sipendi. So I started messing around with it. Hatukuwa na wifi or anything kwetu, so I didn't go to YouTube ama nini. So that kind of shows how just music was something I was supposed to do. Because sikujifunza, nobody taught me. I didn't go for tutorials na nini ka vile mtu anaenda sahi na nini. It just came naturally hivyo pole. So ukaanza kuunda beats ukiwa sasa na Kakamega School. And how do you save such a beat? How do I
save such a bit? Ulikuwa na flash, CD. ulikuwa na CD. so naiban disk and I kwa disk wakati entire imeshaisha na play beat tape yangu. Okay. Watu wanasikiza hiyo time nilikuwa naona tu trap beats. Watu wanabambika. Ilikuanga after entertainment napatia home say watu wanaenda home mimi na mabishi zangu wale ni marapa. The cool kids. Nabaki hapo tukifreestyle kidogo kwa beat tape yangu hapo hivi. Okay. Alafu sasa seko ikaisha. So vile seko iliisha I wanted to do law. Sasa ilifanya ingie parallel. And then sasa my family kind of got into like a financial issue nini nika take a break. I got a job at one of my uncles place. Agricultural research research. So I was there kidogo nikingoja things to get well ndio ni go back into school because mi nilikuwa fixated on law. So nikiwa hapo ndio like nikaanza tu kufanya music tu polepole nikiendeleza tu like I go to studios kidogo. I used to go to some studio hapa T-Mall iko Nairobi West. The late Angela Chibalonzo, if you remember. She had a studio hapo. So when they died waliacha hivyo and then a friend of mine akairent akachukua hiyo space. So I would come from uko Udhiru Kabete nikuja hapo like once or twice a week alafu narudi hivyo. So hapo Kabete agricultural research mko mna research nini? What was your duty hapo? They normally do research ya nini ya kuna hii stuff inakuanga ukambani itangaje grain fulani wanatafutanga the best strain ya grains different grains. So ya Kabete was doing tuaje nimesahau jina yake, it's very popular. So they usually do research on the best strains Ilri survive. Ilri there's an institution there. Ilri is a different one. There's another one ICRISAT is ICRIST. Okay. So they do like research ya hii inaweza survive vizuri without rain nini most yield nini. So uko tu hapo na collect data, you feed in the computer, mnaenda mnaangalia nini. They have big farms huko. They new Kabete ya agriculture. Kabete so wamepewa section yao. Kuna so many organizations hapo by the. So I was on that one. But hiyo time ukafikiria nataka kupanda madem si kupanda mimea. So ukaamua lazima nitengeneze mziki. So uko natoka like ukiwakio place Kabete kuna stenanko yako ama they have a place? Na mayanko okay. Alafu why did you decide kurudi back to Western?